Matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika UPEO wa TV47, kipindi cha dakika 30 za mawasiliano, mazungumzo na habari hapa ndani ya UPEO wa TV47 kuanzia sasa na kuendelea. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyo. Mwili wa jamaa aliyeuawa na afisa wa polisi Caroline Kangogo eneo la Juja wafanywa upasuaji. Na tuna imani na serikali yetu, hasa polisi, watafanya uchunguzi ufaao na kuhakikisha ya kwamba hili jambo limeweza kutatuliwa na haki imepatikana. Familia ya jamaa huyo Peter Ndwiga inalaumu polisi kwa kutoa taarifa kwa umma kabla ya kuarifu. Watu 7 wafariki katika ajali ya barabara eneo la Nyambari, kaunti ya Kiambu. Na zoezi la kuwasaka makamishna 4 wa IEBC laingia siku ya pili, huku watu wengine 3 wakisailiwa. Mara tena na kukaribisha katika UPEO wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na kwenye meza ya lugha ishara yupo Anwairi Musko. Zote unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia #Liza, hashtag ni UPEO wa TV47. Watu 7 wamefariki na wengine 4 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari matatu katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. 5 kati yao waliofariki papo hapo, huku wengine wakiripotiwa kuaga dunia walipokuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya Kijabe. Wakazi wa eneo la Nyambari wametaka madereva wanaotumia barabara hiyo kuwa angalifu zaidi ili kuokoa maisha ya abiria na wapita njia vile vile. Kwa kaa saa 10 inaelekea saa 12. Kuna niza nilikuwa na pepa. Sasa ikapepa na ikaingia barabara kama vile nimekaribia. Funga brake nikaifikia. Nika lose control, nikakutana na gari ambayo ilikuwa inatoka Nairobi kielekea Nakuru. Na hapo sasa lori ikaanguka. Lori ikawa inakuja speed, inakuja kama imeitisha line ya overtake. Wakati ilikuwa inaitisha hiyo line ya overtake, mbele yangu kuna hiyo Nissan ilikuwa tukipitana, yenye ilikuwa inatoka upande wa Nairobi upande wa chini. Sasa vile lori imejaribu overtake, ikawa haiwezi maliza overtake kabla wakutana na hii Nissan. Then sasa ndio ikafika, wakati narudi upande wa ishika line yake, ikakuta imeniguza upande wa nyuma, upande wa dereva. Then ikaguza hiyo Nissan ilikuwa ikipanda upande wa mbele, upande wa dereva. So ikawa hiyo ya kupanda na hiyo lori na hiyo ya kupanda zimekuzana kichwa kwa kichwa. Mimi nilikuwa nimebeba watoto na hakuna wamepata ajali kidogo tu. Watu kadhaa wamejeruhiwa na ni gari 3 zimegongana. Wamepelekwa hospitali za Kijabe zingine na hospitali zilizo karibu. Sikuwa tunaomba tu serikali ituangalilie hii kijiji yetu ya Nyambari hapa Gotv. Watuendelee hii stage ya Gotv. Ipeleke pale juu, sababu pale sasa iko maajali huwa zinatokelezea karibu kila siku. Na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Rafael Tuju amewataka wanasiasa nchini kuepukana na siasa za uchochezi za kuwagawanya Wakenya katika kampeni zao za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, Tuju amekiri kuwa siasa hizo ni tishio kubwa kwa umoja wa taifa. Tuju sasa anawataka wanasiasa kuweka umoja wa taifa kipaumbele. Mratibu wa masuala ya Pwani John Elungata waliwasili kuzuru shamba fulani hapa Kilifi, ila wakashukiwa kuwa wahalifu wanaohusika na visa vya utekaji nyara wa watoto. These people are lured, and when they came here, somebody raised an alarm that there are some kidnappers in this area. We have seen their syringes in their car, but you see they burnt the car. So how can you confirm there were syringes? We've seen syringes in the car. These are abductors, these are people who sell human parts. And I think the mob that turned up did not want to know what was going on, and that's where those deaths were witnessed. Elungata amesema kuwa madai ya utekaji nyara yalikuwa hayajathibitishwa na hivyo kuwataka wenyeji kutochukua sheria mikononi mwao bali kufuata utaratibu wa kisheria wa haki. So tungeomba kwamba tuwe na subira
Samahani, taarifa hiyo utakuwa ukipokea baadaye. Na mahojiano ya kusaka makamishna 4 wapya katika tume ya IEBC yaliingia siku ya pili hii leo, huku watu 3 wakipigwa msasa na jopo kazi la kuteua makamishna katika IEBC waliohojiwa wakikabiliwa na kibarua kigumu cha kujibu maswali walioulizwa na kuwashawishi tume hiyo kuwa ndio wanaofaa zaidi kupewa nyadhifa hizo. Mwanahabari wetu David Muthoka amekuwa akifuatilia kwa kina habari hizo na hii hapa taarifa yake. Siku ya pili ya mahojiano ya kutafuta makamishna wapya wa tume ya uchaguzi nchini IEBC ilihusisha wawaniaji wanawake pekee, huku Caroline Njeri, Catherine Kamindo na Cecilia Ngoyoni wakifanya miadi na jopo kazi la uteuzi wa makamishna 4 wa IEBC. Kila mmoja akiwekwa kwenye mizani kwa dakika 90, ambapo jopo kazi hilo lilitaka kutathmini endapo wawaniaji hawa wanafahamu majukumu wanayomezea mate kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka ujao. Wa kwanza kupigwa msasa alikuwa ni mhasibu Caroline Njeri, aliyejitofautisha na wenzake kwa kutaja ujana wake kama nguzo muhimu katika kudhibiti jahazi la IEBC. It's a good time in this country to be a young person, because years back it was unheard of for young people like myself to be in these positions, to even be to apply and be shortlisted for a position like IEBC. Hata hivyo, Njeri alijipata taabani alipotakiwa kudhibitisha ikiwa aliwahi kujihusisha na majukumu ya IEBC katika chaguzi za awali, baada ya kubainika kuwa alikuwa na vyeo tofauti katika sekta ya kibinafsi wakati huo. Is your statement correct when you say that you involved yourself in civic education and voter registration? Is it correct? In the context of our discussion now, it's not correct to say that I involve myself in voter registration. Wa pili kikangoni alikuwa ni mkuu wa utafiti katika IEBC Catherine Kamindo, aliyejiunga na tume hiyo miaka 11 iliyopita. Kamindo alijikuta kwenye njia panda alipotakiwa kupendekeza mabadiliko ambayo angependa yafanyike kwenye IEBC, asijue amtetee au amkosoe mwajiri wake. Technology fails, and that is a fact, and you have said there could be a hitch. And I think in terms of what the commission, or as a commissioner, what I would do is to communicate that to the members of the public. Kufunga jamvi la mahojiano ya Alhamisi alikuwa ni mkurugenzi wa sheria katika ofisi ya Rais Cecilia Ngoyoni. Licha ya kuahidi kutoegemea upande wowote wa kisiasa endapo angetajwa kama kamishna, Ngoyoni pia alijipata taabani baada ya kudinda kujibu baadhi ya maswali, akisisitiza kuwa wadhifa wake serikalini haungemruhusu. Wawaniaji wengine 3 wanatarajiwa kuhojiwa hapo kesho, akiwemo Omore Osendo, Daina Jeruto na Felix Nyauchi. Mahojiano hayo yatakamilika tarehe 22 mwezi huu, na baadaye jopo kazi hilo kuchagua angalau majina 4 ya wawaniaji yatakayowasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta. David Muthoka, TV47, Nairobi. Kazi safi, David Muthoka. Tukirejelea taarifa zetu kuhusiana na siasa humu nchini, ama ile habari ya siasa humu nchini, ilikuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee Raphael Tuju amewataka wanasiasa nchini kuepukana na siasa za uchochezi za kuwagawanya Wakenya katika kampeni zao za uchaguzi mwaka ujao. Akizungumza kule Kirinyaga, Tuju amekiri kuwa siasa hizo ni tishio kubwa zaidi kwa taifa. Tuju akiwataka wanasiasa kuweka kando ama kuweka kipaumbele umoja wa taifa. It is us leaders who bring the tension, but the wananchi are getting on with their lives, and that's the way it should be. We only have one Kenya. We only have one country, and we should do everything to ensure that we can live here in peace
There's the shared space we call Kenya. We found ourselves in this country. It doesn't belong to anybody more than it belongs to the other. This is our home. And if you see, our children are intermarrying across the ethnic divides. And really, we're just humans. And I think that is what we should always remember. Namna katika masuala ya afya ni kuwa shirika la afya duniani limekashifu vikali hatua ya mataifa ya bara Ulaya kujilimbikizia chanjo za corona, huku mataifa mengine barani Afrika yakipambana na uhaba wa chanjo hiyo. Haya yanajiri huku Kenya ikipokea jumla ya chanjo 1130 zaidi za aina ya AstraZeneca kutoka nchini Ufaransa itakayotumika katika shughuli za utoaji wa dozi ya pili ya chanjo hiyo. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed na uketu wa taarifa hiyo. Mwendo wa saa 1:45 asubuhi, ndege kutoka nchini Ufaransa ulitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Ndege hii ikiwa imebeba msaada wa chanjo ya corona takriban dozi 1182. Mwenyekiti wa kamati ya chanjo nchini Daktari Willis Akwale akisema kuwa msaada huo utasaidia pakubwa katika kuhakikisha Wakenya waliopokea dozi ya kwanza ya chanjo hiyo wanapokea dozi ya pili. This particular consignment that has just arrived is 182,400 doses of the AstraZeneca vaccine, which has been supplied to us through the COVAX mechanism as a donation from the government of France. This particular dose is going to go a long way to ensure that those who got their first dose get their second dose. Shughuli za utoaji wa dozi ya pili nchini ilirejelewa wiki kadhaa zilizopita baada ya kusitishwa takriban mwezi mmoja uliopita kutokana na uhaba wa chanjo ya corona nchini. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani likikashifu vikali hatua ya mataifa ya bara Ulaya kujilimbikizia chanjo ya corona, huku mataifa mengi barani Afrika yakipambana na uhaba wa chanjo ya corona. I have called repeatedly for 10% of people in all countries to be vaccinated by September, and for that figure to rise to 40% by the end of the year. It would position the world on the path to vaccinating 70% of the people in all countries by the middle of 2022. I call on the G20 finance ministers and other leaders to get behind these targets collectively, because it's the fastest way to end the acute stage of the pandemic. Kufikia sasa, jumla ya watu 500,000 pekee wamepokea dozi zote mbili za chanjo ya corona nchini, ikilinganishwa na watu 1,000,000 waliopokea dozi yao ya kwanza. Zainab Mohamed, T47. Kwingine huko ni kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 22 anauguza majeraha baada ya mmewe kudaiwa kumchoma kwa mafuta taa kutokana na mzozo wa chakula. Tukio hilo ambalo lilotokea katika eneo la Migadini, kaunti ya Mombasa, limesababisha Jeril Atieno kupata majeraha ya 25% na sasa anapokea matibabu katika hospitali ya Port Reitz. Mwanahabari wetu Patronila Gorin alimtembelea na kupata taarifa kamili. Pokea taarifa hiyo. Kwenye mahojiano na runinga ya TV47 akiwa katika hospitali ya Port Reitz, Jeril Atieno alielezea jinsi mmewe alitekeleza tukio hilo. Kwa kile anachodai alitaka kujua alikuwa ametoa wapi pesa alizokuwa amenunulia chakula. Akaamka akaniambia nikatafute chakula nije nimpikie. Nikamwitisha pesa tena akaniambia ana pesa. Ilibidi nitoke niende nikope mchele na utu na tomato. Akafunga mlango akachukua kisu akaanza kunitishia, akaniuliza nimetoa pesa wapi wakati hajani cha pesa. Aka drop ile kisu chini. Sasa mimi naoga nikataka nichukue vitu niondoke. Chukua manguo akanizuia. Ndipo alichukua mafuta taa na chupa akanimwagia. Kunimwagia akafungua mlango. Akawasha ile kiberiti akanirushia. She sustained 25% body surface area burns, first to second degree. Right now we've just kept her warm, hydrated her. We're just doing some dressing for her. We suspect in around 1 to 1.5 weeks we should be discharging her.
Baada ya kufanya kitendo hicho cha kikatili, Joseph Kimondio mwenye umri wa miaka 27 anasemekana kumshawishi Atieno kuwaelezea wauguzi kuwa ni jiko aina ya stovu lililokuwa limemchoma. Sasa huyu mtoto ananiona na analia, ananiita manjo. Ni mimi. Huyu amenichoma, ananiua. Nikamuuliza, amekuchoma kivipi? Na ameniambia ati stove ndio imelipuka kama ulikuwa unapika. Akaniambia hapana, yeye ndiye amefanya nini? Amenichoma. Kulingana na OCPD wa kaunti ndogo ya Changamwe David Matthew, mshukiwa ametiwa mbaroni katika kituo cha polisi cha Chaani akitarajiwa kufikishwa kotini Ijumaa. Patronila Goren, Runinga TV47, Mombasa. Taarifa hiyo yake Patronila inanipa nafasi mie kuweza kupunga unyunyu kidogo, na Jeff Kimei anasema tupo pamoja akiwa Embakasi, Abat Hamisi vile vile Eunice Adhiambo miongoni mwa wengine, lakini nipokee kikombe cha maji. Why crocodile inaweza tokea juu. Hiyo sijakula hata unataka nikufe kabla ni. I don't like it. I don't. Miss Kai na hipo ikitokelezea ivuruche simu yangu. No, ni sawa. Those who know me will tell you I'm not a lover of large volumes of water. But for you, we rove the different parts of the country and beyond just to make sure that we bring you the experience. We educate you, we entertain you, and we inform you. That it's not political and it can do something. As we sail the boat of Morning Cafe to enlighten you, entertain you, and inform you every Monday to Friday, only on TV47. Woo. Construction can be quite a task, but how do you move from finding your piece of land, sourcing the right materials, getting the right labor force to put up your building? Or better yet, how do you source for a building that's already built? Just a small size of land can suit just a big maisonette because you are going high. How do you ensure you get the right finishes to bring out the aesthetic value of your property and make it not only look good, but also feel good? The buyers in this area are the buyers who are able to pay cash. Well, we have it right here on The Realtor on TV47, where we demystify building right here in Kenya and analyze the property industry for you to take advantage when acquiring your next piece of property. Every February, we hear men joking about going to a men's conference on Valentine's Day. We laugh about it, the lucky ones end up having a decent Valentine's Day, and we move on. But what we do not know is that men actually do meet up. Men do sit down and have conversations about things that affect their day-to-day life. Let me ask, does money make the man? Give them the gifts, shower them with everything you want to shower them with, but keep your money to yourself. I, for one, have always been curious as to what goes on in a man's mind, specifically an alpha male's mind. Adam, yule kwa Biblia anasema ni mtu wa kwanza duniani. Wewe unadhani kama angekuwa hana yale matunda, hana ile garden yake pale ya kukaa, angekuwa tu ni mdomo tu anamfuata Hawa? Oya, mimi ni Adam. Welcome to the men's conference, where we make men alpha males. My name is Archie, the only female allowed at the conference.